El futuro de Rodrigo goes. Error histórico o visión de futuro? Muy buenas, familia merengue. Como siempre, os invito a dar me gusta. Y suscribiros al canal para no perderos ninguna novedad sobre nuestro amado Real Madrid. Hoy, más que una noticia, lo que traigo es un grito de reflexión. Porque lo que está sobre la mesa no es solo una operación de mercado, no es solo un número en una hoja de Excel. Es algo mucho más profundo. Estamos hablando del futuro de Rodrigo Goes, de su papel en el club, de lo que representa y de lo que puede llegar a ser. Y, por tanto, de lo que somos nosotros como institución. Una noticia que duele, pero que hay que afrontar. Sí, está hablando, cada vez con más insistencia, de que Rodrigo podría abandonar el Real Madrid. Algunos medios ya lo colocan en la órbita del Bayern de Múnich. Otros mencionan cifras que rondan los 65 y 80 millones de euros. Una auténtica barbaridad. No por lo alto, sino por lo bajo. Porque cuando uno analiza el mercado actual y, sobre todo, el tipo de jugador que es Rodrigo, se da cuenta de que estamos ante una joya en popular del todo. ¿Cómo es posible que alguien en la cúpula del club contemple siquiera la idea de dejarlo marchar? ¿Hemos perdido la perspectiva? Rodrigo no es un jugador cualquiera, es un símbolo. Rodrigo no es simplemente un extremo, un atacante más en la plantilla. Rodrigo es un símbolo del proyecto de renovación generacional que ha emprendido el Real Madrid en la última década. Su llegada desde Brasil, siendo todavía un adolescente, fue parte de una apuesta ambiciosa por el talento joven y global, por esa mezcla explosiva de talento, de caro, proyección y hambra. El mismo modelo que nos llevó a fichar a Vinicius, a Valverde, a Camavinga, a Bellingham, a Endrick. Renunciar a Rodrigo en parte, renunciar a esa vision. Aceptar que el corto plazo manda, que la inmediatez devora la planificación y que los errores se pegan con impaciencia, no con oportunidades de crecimiento. Y eso sinceramente, me parece inaceptable para un club que ha hecho de la paciencia con sus perlas una cena de identidad. La devaluación de Rodrigo, mito o manipulación? Algunos argumentan que Rodrigo ha tenido una temporada irregular, que sus números no son de estrella mundial. Y es cierto que, si uno se queda en la superficie, los datos no impactan. Goals, asistencias, minutos disputados. Pero, ¿de verdad vamos a juzgar a un jugador como él solo por una hoja de estadísticas? El fútbol es mucho más que eso. El fútbol es contexto, momentos, jerarquías, confianza. Y Rodrigo ha demostrado, en más de una ocasión, que cuando las luces se apagan y los partidos se deciden en el filo de la navaja, él aparece. Sus actuaciones en Champions, su papel como revulsivo, su sangre fría en semifinals contra el City, su golazo contra el Chelsea, su carácter en noches de máxima presión. Todo eso no se mide en números. Se mide en impacto. Se mide en como un chico de 22 años puede levantar al Bernabéu con una arrancada, un regate o un GOL Salvador. ¿Nos hemos olvidado tan pronto? A veces me preocupa la memoria tan frágil que tiene el mundo del fútbol. ¿Por qué nos olvidemos rápido? Nos olvidemos de cómo Rodrigo fue clave en remontadas épicas. Nos olvidemos de cómo asumió responsabilidades con naturalidad. Nos olvidemos de cómo lo dio sentido al ataque en partidos donde nadie encontraba soluciones. Nos olvidemos de que, siendo tan joven, ya ha sido determinante en partidos de una exigencia que muchos cracks veteranos no podrían soportar. ¿Dónde queda todo eso cuando se pone un precio en su nombre? ¿Dónde queda el valor emocional, simbólico, deportivo de un jugador como él? La gestión del cuerpo técnico. ¿Una lectura equivocada? Es cierto que Ancelotti no siempre lo ha dado el protagonismo que muchos creemos que merece. Que en algunos partidos ha sido suplente, que en otros no ha brillado. Pero, ¿acaso no ha pasado esto con muchísimos jugadores que luego se consolidaron como leyendas?
Cuántas veces vimos a Modric rotar al principio? ¿Cuántos partidos tuvo Benzema sin marcar antes de convertirse en el Balón de Oro? El camino hacia la grandeza no es lineal. Es irregular. Tiene subidas y bajadas. Rodrigo ha sabido adaptarse a múltiples positions. Ha evolucionado como jugador. Ha pulido aspectos tácticos y ha demostrado una profesionalidad y madurez ejemplares. El mercado no dicta nuestra identidad. Uno de los argumentos más peligrosos que circulan es, si liga una buena oferta, hay que vender. Pero ¿qué es una buena oferta? Una cifra que suena alta en un PowerPoint? Una venta que nos permite financiar otro fichaje inmediato? El Real Madrid no es un club vendedor. Nunca lo ha sido. Somos un club que construye leyendas, que invierte en talento para cosecar títulos, no balances contables. Vender a Rodrigo por 65, 70 u 80 millions no es una buena operación. Es una miopía estratégica. Es malvender un activo que, es lo de continuidad y confianza, puede valer 150 millions en 2 años. ¿Acaso no aprendemos nada del caso de Robin, que brilló en el Bayern tras salir prematuramente del Madrid? El potencial de Rodrigo, una mina de oro on sin explotar. Con solo 23 años, Rodrigo ya ha vivido más partidos de elite que muchos jugadores en toda su carrera. Su visión de juego ha mejorado, su capacidad de asociación es cada vez más refinada, y su versatilidad le permite adaptarse a cualquier sistema ofensivo. Puede jugar por derecha, por izquierda, como segundo punta e incluso de falso 9. Eso, en el fútbol actual, es oro puro. Y no hablamos solo de lo deportivo. Su marca personal, su conexión con la afición, su proyección global como estrella brasileña del Real Madrid. Todo eso suma valor. Valor que no aparece en los informes financieros, pero que pesa, y mucho. La presión y el carácter. Jugar en el Real Madrid no es para cualquiera. La camiseta pesa. El escudo exige. La crítica nunca cesa. Y sin embargo, Rodrigo ha soportado esa presión con una serenidad admirable. Nunca ha protagonizado escándalos. Nunca ha cuestionado al entrenador. Nunca ha perdido la sonrisa en la ética de trabajo. Esa mentalidad, ese carácter, esa profesionalidad, valen tanto como sus regates y goals. Porque el talento sin cabeza es desvanece, pero el talento con mentalidad de campeón es imparable. El precedente de nuestras leyendas. Miremos atrás. ¿Cuánto tardaron figuras como Ramos, Modric o incluso Cristiano en alcanzar su máximo nivel en el club? ¿No fueron muchos cuestionados en sus inicios? ¿Y que hubiera pasado, les hubiera vendido antes de tiempo? La historia del Madrid está llena de ejemplos de paciencia recompensada. De creer en el proyecto. De no dejarse llevar por el ruido externo. Rodrigo debe formar parte de ese lineage. Porque tiene todo para hacerlo. Mi mensaje a la directiva. Si alguien en la planta noble del Bernabéu está considerando seriamente la salida de Rodrigo, le pido que recapacite. No estamos hablando de un jugador prescindible. Estamos hablando de un activo estratégico, de un símbolo de nuestro presente y, sobre todo, de nuestro futuro. Dejarlo ir sería un error de proporciones históricas. Uno de esos que luego se lamentan durante años. ¿Y tú, madridista? ¿Tú también piensas que su venta sería un error irreparable? ¿Crees que no hemos visto en el 50% de lo que puede dar con esta camiseta? ¿Sientes que Rodrigo representa algo más que un simple jugador en la plantilla? El fichaje de Álvaro Carreras para el Castilla. Una apuesta silenciosa con visión de futuro. En un mundo del fútbol cada vez más dominado por cifras estratosféricas, portadas ruidosas y traspasos millonarios que acaparan titulares en todo el planeta, hay movimientos que, aunque no generan tanto revuelo mediático, son igual, o incluso más, significativos en términos estratégicos. Son decisiones que no buscan deslumbre en el corto plazo, sino construir con paciencia,
con inteligencia y con mirada de largo recorrido. El fichaje de Álvaro Carreras por el Real Madrid Castilla es uno de esos casos ejemplares. Una operación discreta, sin focos, pero que tiene todos los ingredientes para convertirse, con el tiempo, en un auténtico acierto. Carreras, lateral zurdo nacido en 2002, aterriza en Valdebebas procedente del mismísimo Manchester United, una de las instituciones más grandes del planeta. No es un jugador cualquiera, aunque no haya tenido una presencia sostenida en el primer equipo de los Red Devils, si ha vivido el fútbol profesional de primer nivel muy de cerca. Ha entrenado con figuras consagradas, ha compartido vestuario con estrellas internacionales y, lo que es más importante, ha competido en ligas tan exigentes como la Championship inglesa, donde los partidos se juegan con una intensidad que roza lo físico y mentalmente extremo. Lo interesante aquí no es solo su procedencia, que de por sí habla de su nivel formativo, sino el momento en el que liga al Castilla y, sobre todo, como liga. Álvaro Carreras no aterriza en Madrid como una promesa verde o un experimento de cantera, sino como un futbolista que ya sabe lo que es pelear por minutos en contextos hostiles, defender en campos complejos, y aprender desde el trabajo diario. Tiene esa mezcla difícil de encontrar, juventud y experiencia, energía y inteligencia, ambition y madurez. No hay que confundirse. Aunque su destino inmediato es el filial del Real Madrid, este no es un fichaje cualquiera para la cantera. La historia reciente del Club Blanco está llena de ejemplos de jugadores que comenzaron en el Castilla y, tras demostrar calidad y compromiso, terminaron dando el salto al primer equipo. Casos como los de Fran García, Miguel Gutiérrez o el ya consolidado Dani Carvajal son pruebas vivas de una política deportiva bien ejecutada. Formar, foguear, confiar. El fichaje de Carreras se enmarca perfectamente dentro de esa línea de trabajo. Y lo cierto es que el lateral gallego tiene condiciones para seguir ese mismo camino. Es un jugador con gran recorrido físico, capaz de repetir esfuerzos durante todo el partido sin perder energía. Se proyecta con potencia en ataque, tiene una conducción limpia y veloz, y un buen centro con la zurda. Pero lo más importante, no descuida la faceta defensiva. No es un lateral que se desconecta al perder el balón, sino que entiende perfectamente el compromiso que requiere su posición, sobre todo en equipos de alta exigencia táctica como el Real Madrid. En un contexto como el actual, donde el papel del lateral ha evolucionado hacia una figura total, casi un extremo cuando se ataca y casi un central cuando se defiende, Carreras encaja como anillo al dedo en la filosofía moderna del club. La competencia, evidentemente, será feroz. Con Ferland Mendy consolidado y Fran García buscando su lugar con insistencia en el primer equipo, el margen para romper no será amplio. Pero hay algo que ha demostrado el Real Madrid en los últimos años es que el talento, cuando viene acompañado de trabajo, disciplina y carácter, siempre acaba encontrando su espacio. Y es que hay una cualidad que destaca especialmente en Carreras. El hambre. No ha tenido un camino fácil en el lineal. Ha salido cedido, ha tenido que adaptarse a distintos contextos, ha esperado su momento con paciencia. Podría haberse acomodado en la comodidad de un gran club inglés, pero ha preferido dar un paso hacia un entorno donde cree que puede crecer, competir y hacerse un nombre. Esa mentalidad es oro puro en un joven futbolista. Es señal de que no viene de paseo, en de dejarse llevar. Viene con la mentalidad de ganarse un puesto, de escalar peldaños, de convencer. Por todo esto, su incorporación no solo tiene lógica, sino que encaja dentro del modelo de planificación deportiva del Real Madrid, que desde hace años no deja de apostar por la cantera como un activo estratégico. No todo se trata de fichar galácticos. A veces, el Club Blanco se mueve en un terreno más silencioso, captando talento joven, moldeándolo desde dentro y aprovechando su proyección para consolidarlo en el primer equipo o, en otros casos, convertirlo en un activo que se revaloriza en el mercado. La operación Álvaro Carreras puede responder a ambas visiones. En resumen,
Estamos ante un fichaje de bajo perfil mediático pero de alto valor deportivo. Un movimiento que no genera portadas hoy, pero que puede explicar titulares importantes dentro de 1, 2 o 3 años. Si algo ha demostrado el tiempo es que el Real Madrid, cuando actúa con esta calma silenciosa, rara vez es equívoca. Carreras no viene para ser salvador inmediato, sino para formar parte un proyecto que no descansa, que siempre mira hacia adelante y que construye su grandeza, muchas veces, sin hacer ruido. Una apuesta discreta, sí, pero con todo el sentido del mundo. Un paso más en la política de cantera que tanto éxito ha dado. El tiempo dirá cuánto pesa este fichaje. Pero todo apunta que, lejos de ser un simple refuerzo para el Castilla, Álvaro Carreras es una pieza más en el ajedrez de futuro del club más laureado del planeta. El posible fichaje de vintna, para el centro del campo. Una apuesta por la excelencia, no por la necesidad. Hablemos claro. En el Real Madrid no es ficha solo por necesidad, es ficha por convicción, por ambición, por la voluntad irrenunciable de mantenerse en la cima del fútbol mundial. No es trata de parches, ni de buscar soluciones temporales. Aquí es construyen legados. Y en ese contexto, la posible incorporación de Vinta, más conocido como Vintna, no es una simple opción, es una declaración de intentions. El centro del campo es el alma de cualquier equipo, y en el caso del Madrid, es casi una firma de identidad. Ahí es gesta el ritmo, es impone la autoridad y es decide, muchas veces, el destino del partido. Desde las épocas de Pirri, pasando por Redondo, Zidane, Modric, Cruz. El mediocampo ha sido la sala de máquinas que ha elevado al club a los altos del fútbol europeo. Y ahora mismo contamos con una de las mejores líneas de mediocampistas del planeta. Experiencia, juventud, equilibrio, magia. Jugadores que, cada uno a su manera, entienden lo que significa jugar en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, el éxito en el Madrid no se construye en la comodidad, sino en la constante insatisfacción. No hay lugar para dormirse en los laureles. Siempre se busca el más, el mejor, el y además tuviéramos esto. Y ahí es donde entra Vinta. ¿Por qué Vinta? Porque representa exactamente ese, plus, que todo gran equipo necesita para mantener su hegemonía. No se trata solo de sumar un jugador más, sino de incorporar un perfil que eleve el listón colectivo. Su capacidad para gobernar los tiempos de un partido, su visión en 3 dimensiones, su habilidad para desactivar presiones con un solo toque o filtrapases como un cirujano del balón. No es algo que abunda, ni siquiera en la elite. Es un talento singular. Su inteligencia táctica es de esas que no se enseñan. Siempre está bien colocado, anticipa la jugada, sabe cuándo acelerar y cuándo pausar. No juega al fútbol, lo interpreta. Es el tipo de jugador que hace mejores a los que le rodean, no por ser espectacular, sino por ser preciso, fiable, constante. Lo ves tocar el balón y no parece estar haciendo algo extraordinario, hasta que te das cuenta de que el equipo respira mejor con él en el campo. Y el precio. Y el contrato. Y es cierto, se habla de 80 millones de euros, de un contrato hasta 2029 con el PSG, de un proyecto parisino que no suelta fácilmente a sus países clave. Pero, sinceramente, ¿cuándo nos ha detenido eso? El Real Madrid no es deja amedrentar por cifras. Somos el club que fichó a Cristiano cuando parecía inalcanzable, que trajo a Figo del eterno rival, que convenció a un joven brasileño llamado Rodrigo de rechazar otras ofertas porque vestir de blanco era otra cosa. Las cifras son altas, sí. Pero la inversión en talento consolidado y con proyección siempre de réditos cuando se hace con visión y planificación. YSI algo ha demostrado esta directiva en los últimos años es que sabe planificar. El fichaje de Vintna no sería un capricho, sería una estrategia a futuro, un paso firme para consolidar el relevo generacional en una zona donde se definen los títulos. ¿Hay sitio para todos? Esa pregunta, aunque legítima,
Parte una lógica que no siempre se ajusta al Madrid. Aquí no se construye con escasez, se construye con abundancia. Porque la competencia interna es un motor, no un problema. ¿Acaso tener a Modric, Cruz, Casemiro y Valverde juntos no funcionó? ¿Acaso no hemos visto rotations que permiten a todos brillar según el contexto? El fútbol moderno exige versatilidad y profundidad. Las temporadas ya no se ganan con 11 titulares, sino con 18 jugadores que están listos para render al máximo en cualquier momento. Lesions, sanciones, bajas de forma, partidos cada 72 horas. Todo eso exige una plantilla que no depende de un solo plan. Además, Vintna no liga a quitar el puesto a nadie. Liga a sumar, a completar, a potenciar. Y eso, en un club con nuestras aspirations, es un lujo que debemos permitirnos. Juventud, proyección y liderazgo silencioso. No olvidemos que Vintna, aunque joven, y muestra una madurez impropia para su edad. No es solo lo que hace con el balón, sino como se comporta dentro y fuera del campo. En un equipo plagado de promesas que buscan consolidarse, tener un jugador con su tiempo puede ser decisivo. Él no es el tipo de mediocampista que alza la voz o que busca los focos. Es el que habla con su juego, el que transmite confianza, el que organiza. Y en ese sentido, sería también un referente para los más jóvenes, un espejo en el que mirarse. La llegada inminente de un prometido mediocentro argentino tampoco debe verse como una barrera, sino como una oportunidad para construir una medular de ensueño. Si ese joven termina llegando más arriba o se convierte en un comodín en distintas posiciones, mejor aún. Ganemos variants, soluciones, alternativas. No se cierra la puerta a nadie, se abre un universo de posibilidades. El efecto Bernabéu. Si binta quer venir, acabará viniendo. Porque el Bernabéu tiene esa magia. Porque el escudo pesa. Porque cuando el Madrid llama, las prioridades cambian. Lo hemos visto mil veces. Un deseo firme del jugador, unido a un proyecto deportivo atractivo, puede cambiar hasta los contratos más blindados. La voluntad del futbolista es, en última instancia, el factor determinante. Y aquí estamos hablando de un perfil que encaja a la perfección con lo que buscamos. Fútbol de altísimo nivel, mentalidad ganadora y margen de crecimiento. No hay muchos así en el mercado. Perder la oportunidad de ficharlo por miedo a tener demasiados centrocampistas sería una torpeza. En resumen, fichar a Binta no es un capricho. Es una jugada maestra. Es mirar al futuro con ambición. Es seguir construyendo un equipo que no solo gana, sino que domina. Que no solo juega, sino que impone respeto. Que no solo suena, sino que hace historia. Y para lograrlo hay que romper una barrera económica, negociar con un club duro o esperar al momento exacto, se hace. Porque aquí no creemos en imposibles. Aquí creemos en el Real Madrid.